Annamtruben. Morgen Anfang November matcht sich der Fall erstmals bemerkbar. So subtle wie ein Regentrafan auf einer geschlossenen Fensterscheibe. Der feuchte Nebel hing tief über der Baker Street, ließ die Gaslaternen zu fernen Lichtfin verschwimmen, und ließ das Haftkrappel zu geisterhaften Echos werden. Ich war gerade damit beschwitzt ihnen. Seit und Ausschnitt, vermein, Sammelalbum, auszuschneiden, als das Scarf, unwirkenbar, nach an der Wannsee-Mörder, die still, Dirtsprach, Watson, sagt Holmes Anna, Umschweif, sein Stimm so wie die Stärk in seinem Kragen. Sie werden so Fellows deren interessiert sein. Innen man kennen zu lernen. Der behauptet, sein Identität vergessen zu haben und das, schon zweimal, wiederholt, ich an de Sankt mein Sherlock Holmes. Dessen Silhouette im Tormenstand ließ ihn an seltenen Anflag von Neugier auf seinen Gesichtsausdruck blicken der Tat, under Wortet im Flor, im Argeskos. Ein Gusser, Mr. Miles, Weatherby, aus Sussex behauptet, also mindest, der Glot, Vorzwei, Woken, Noch Jamant, ganz anders gewesen zu sein. Hat bereits einen Arzt und einen Anwalt konsultiert. Jetzt kommt also recht zu mir. Ich stand sofort auf, mein Neugier, quar joect ist amnesty. Holmes hab im Augenbro, wenn ja dann ist höchst selective an der kommen Sie, Watson. Die Geschichte mans ist, so eigenartig dass, Sie Ihren erstlichen Blick on die Main Deductives or verdient als. Wer den Salon betraten, fanden wer den Besseker anbeholfen, auf der Sofakanti, sitzen, als se arsich, nicht sicher, ob higher sein sollt. War ein hegerer Kerl wielicht und wirsig, mit einem Sonnengerban, gesickt, das davon sucht. Viel seit im Freien verbracht zu haben, kein für das, wetter zu dana Tweedmantel klebt fu. An exinem Quepper und ein schwacher, an holtender Duft von Bienenwachs, hing an seiner Kleiden, Holmes verbeut Sitchkiers, Mr. Weatherby, ich bin Sherlock Holmes und dies ist mein College, Dr. John Watson. Sie sind unter Freunden, Kurslan Sie mir jetzt bit von Anfang und von Ihrem Erlebnis ohne Lassen, Sie kein Detail aus das so seltsam isoch, erschenen mag, der Mann blinzelt, als wusst nicht wie anfangen sollt. Ich weiß nicht wie viel man in an Ersglet hat. Ich weiß, selbst kaum. Ich bin vor zwei Wochen auf einem Hubadan in der Nähe von Chichester auf Quak inkt. Ein Bauern ging fand mich auf seinem Feld umherande, wie mich hin mermeld, burst mit Sticken Bennenstich mermelti Holmes, merkwürdig, der Mann nickt, ja, Sir, als der Schmers, nakliu erinerte ich, mich en Kleinigitten, ich glot, ich is Miles Weatherby. Das ich binnen hielt, dass ich ein kleines Hüschen in Isgrinstead hat. Ich matcht mich auf den Weg dorthin, wanden zu meinem erstaunden war tatsächlich mein Zuhaus, ki mein binnen waren da, mein Worksuch, sogar mein Tagebuch mit den Aktivitäten. Im Binnenstock is war, als heit ich jahrelang dort kalet, erhielt insichtlich zitternd, dat dann war gerad einmal von Fegon, watcht ich wieder, auf demselben Hubadan, auf keine Erinnerung daran, wie ich dorthin gekommen war. Derselb Jung hat mich gefunden, die Stitch waren frisch. An der alsich notchhaus.com, worries, alsheit sich itivos, wundert, mein Tagebucher, enthilten, einträg, andai, ich mich nicht erinnern, kann jemand, vielleicht ich selbst, kat mein Gasams Bienenstocksystem neu geordnet. Holmes büt sich vor,
Sein Ogen Funkelten, Wollen Sie demat anduten, Mr. Weatherby, das Sie ihr Identität zweimal, vergessen haben, ud an denselben, Ort an den dieselben, Ort an den dieselben, Roll solch gekort sind. Ja, aber da ist nichts mehr. Ich habe Brief in meinen Schriften gefunden, aber an einen Nomen adressiert, den ich nicht kenn, Edward C. Mallory. Dieser Name sagt mir nichts. Und trotzdem ist die Tint kaum trocken, sagt Holmes, ließ ungelegt die Fingerspitzen. Aneinander, erinnern Sie sich, an urgent welch angwinlichen, irignis vor, irim ersten, Asracha Weatherby, Ranzelt die Stern, da war, ein Mann, ein Besacker, a kam zu Muriens, Cottage, on the fraged Notch Bienenwachs, saget sei Chemiker, on the Interessier sich für die Eigenschaften von Rohwachs, ein seltsamer Tipp dacht ich, kräftig gebaut, sprach mit deutschem Akzent, Dialektisch ich kann mich nicht an seinen Nomen erinnern. Holmes stand abrupt auf an Fenster, spät auf die neblige Strage hinaus, als kennt sie im Geheimnis zuflüstern, zumel verloren, zumel gefunden, was, wenn sie nicht nur verloren, Mr. Weatherby, sondern auch verlagt sind. Watson blickt, mich verwart, an verlagt Holmes. Dort konnte möglicherweise sogar absichtlich, Weatherby sah blass aus, du denkst ich, bin gemocht verges. Holmes wandte sich wieder an zu, sein Gesichtsausdruck war nun scharf und konzentriert. Ich glaub, mein lieber Herr, jemand hat sich Großmove gegeben. Sie genau das, vergessen zu lassen, waren Sie sich, einst der Jund, wenn ich mich nicht sehr irr, sind die Bienen, nicht die einzigen, die in ihrem Garten ein Geheimnis hüten. Am nächsten Morgen saßen Holmes und ich im 1015 Northeast Grinstead zu dem geheimnisvollen Cottage von Mr. Miles Weatherby oder Edward Mallory. Wenn sich die geheimnisvollen Brief erwiesen, die Landschaft zog, in Schellfrieger dessen Terrace an uns vorbei, Hecken zogen, sich wie Altas Zeichen ober, die Felder, Holmes, Samir gegenüber, reglos, nur sein langen Finger klappten, ließ auf die Conti, seins Gestock sie sind unruhig, Holmes bemerkt ich an der Faltit, die Times zu Zeit, dem Frastag haben sie komm, ein Wort, gesagt ich, denkt darüber noch. Watson entwertet mighty halb, geschlossen, Ogan, in dessen Fall handelt dies, sich ein höchst elegante Ziffer, geschrieben in einer Sprache, die nicht ganz unserem Alphabet entspricht. Amnesty, meint ich, sicherlich, ein medizinisches Problem, vielleicht ein Trauma, ein Schlag auf den Kopf, nicht anglich, rammt ein. Aber Mr. Weatherby treibt keine querlichen Spern sein Krankheit, lasst sich auch nicht mit einem natürlichen Trauma vereinbaren, hat seinen Namen nicht vergessen, und dann sein Gedächtnis wiederholt man wie man ein Kostüm wiederaufnehmen, wie man ein Kostüm wiederaufnimmt, die Akt zwischen den Akten abgelegt hat. Ein Cycle Episode. When is nur inner unregelmäßigen Ren, sagt Holmes. Heiten wir die Juren. Unregelmäßigen nicht, unbekannt Buchstaben in seiner Handschrift. Die Neujordnetten Bennenston von allem die. Rückkehr an dieselbe Stelle noch. Jedem Feller, glauben Sie, dass in ihnen Zusten, der Benommenheit, her Holmes, shoot out langsam den Kopf zu bekam, avergest und bleibt dar in derselben Roll. Ist kein Mangel der Identität, die mich beschäftigte. Watson, aber die Gegenwart hinein, Identität, die seiner eigenen aufgezwungen wird. Ich pfiff ließ, sie, wer mit ein Hypnis,
oder, drogen, oder exotischer manepie schanan, aber speculationen, sind verfruit, die, benan kenten, ons mer veriten, Holmes verbracht den Rest der Fahrt schweigen, die Augen geschlossen, aber MIT walk im Verstand in East Grinstead, angekommen mieteten where ein Taxi an de Foren, zu der Adress, die Mr. Weatherby ans gegeben hat, ein kleins weis getancht Hüschen, am Rand, eins Heidbowachsen, Huggles geskumpt von Hasselness, under Hollanderblumen, ein niedriger, weiser Sohn umgab einen beschiedenen Garten, und dahinter ragte ein Rieholzener Binnenstock wie Wuchter in der Spraden, Herbst Sand dort Mister, Weatherby erwartet, uns auf der Veranda in der Top Sitchnerves, MIT einem Taschentuch, die Stern, du bist gekommen, sagda, als were halb berascht, Holmes Nicknap, der Verstand, Vergist, was a Mass, aber binnen Mr. Weatherby, Irenorn Sitchanales, das inner day cottages war schlicht aber ordentlich, im Kamin nistert ließ ein Führer, Holmes bewet sich MIT der distanzierten, Elegons eins, Chirurgen in einem im unbekannten Operett von einem, gegansten zum anderen, antersagt den Kaminrost, die Fensterbank, sogar die Teppichfransen, MIT, seiner, Lupe Rend, Weatherby on de Ich, Zusahan worden, sie ans die Tagibacker, Zeigen fragt Holmes, schlieglich, Weatherby, holt, einen Stapel von Setches, notisches Spuckern, Os, einer schreitisch Hubel schmäl, abgegraphene Banden Braunemleder, Holmes blättert, die Nussen Eintrich durch, in ihrer Handschrift, sagt Holmes, mer Sussex, selbst, als zu, uns das sind Beobachtungen, aus dem Binnenstock, bichten sie die latinischen Binom, aber hier was ist das? Ablättert ein Seat Zurich, dann noch, ein Anhielt in dies Tint, ist anders sagder scharf, an der Federstück ein lockerer Fluss, nicht ihr Blickerstift, ich habe is, nicht bemerkt, stammelt Weatherby das, worden sie nicht mermelti Holmes, nun, dieser Eintrag -24, Oktober, Q6 aggressiv, maglich Belasting, durch Finaldum wie, unde HIER, 25, Oktober bestätigt, Verringerung der Aktivität, der Wuchturbinnen, Q6 in ihnen, zust slicken, kastan umgesiedelt, Beobachtung, entspricht dem Konditionier Jungle Trott, was haben sie damit gemeint? Ich habe, nicht die, geringst ahnen, flüstert Weatherby, Holmes schloss das Notizbuch, weil du es nicht geschrieben hast. Oder besser gesagt, nicht wie sie sich selbst verstehen. Ich sah, wie Weatherby überlegt, Holmes wandte sich dem Fenster zu, sein Blick war nun auf den Binnenstand, dahinter gerichtet. Watson sagte, ein Spaziergang zwischen den Benjaminstücken, wenn sie so freundlich ren. Wir betreten den Garten. Das speckt Morgenlicht, war klar unter das, Samen der Bienen holt wie ein Etmender, Organismus, durch die still, Kunstging von Stock zu Stock, und blieb vor einem stehen, der in Druckbuchstaben, MITQ6 beschriftet war. Das ist die Kaneigen. Von der im Tagebuch, die Ried, ist saged, biegt an sie, den Deckel, kürzlich, gestart, unter das Heier, sehen sie Heier, Watson. Ah, du tät auf ein kleines Glasfils. Das unter der Fullest Day Binnenstocks kaum zu sehen war. Is war leer. Aber ein Schwalker ruckst an klebt an seinem Hals. Riecht das. Sagt Holmes, ich gehorcht, untersucht, leicht Zurich, Kamisch zu, leicht beigend, Fino bestkickt. Ein Verbindung, die Soul in der Medicine,
os och in konditionierungstens im Leber verwendet word. Nichts was ein Gunliker, Imker, verwenden, oder auch nur gelegentlich besitzen word. Also hat is, jemand verwendet, am die binnen zu konditionieren, oder am ein Reaction zu, tessen, aber, Wareham, Querkerten ins Haus, Zurich, Holmes. Im Vollständig, List aller Bessaker, Wetherbys, im Vergangenen, Monat verlangt. Die List war Kurslieferanten, ein Nachbar und die Name, der Holmes die Augenbrauen Hoxian Lees, Dr. Johannes Wechsler, wiederholt Holmes, sind sie da sicher. Hat sich ins Kustabak eingetragen. Sagt Weatherby an der Dutet auf einen kleinen, in Leder gebundenen Band neben der Tür, Holmes blättert, darin an der Starte. Na, sagt da, den Namen kennen, wer sollt ich? Nur wenn man vor dem Krieg, regelmäßig, an chemischen Symposien in München teilnahm. Wechsler war Verhaltensschmicker, ein Pionier auf dem Gebiet der Bewusstseinsveränderung, Substanzen und für uns relevant, der Gedächtnisunterricht, ich, überlegt, wollen Sie damit sagen, Holmes, dieser Mann hat ein Experiment durchgeführt, an Weatherby. Ich schläge nicht vor, sagt Holmes kalt, ich beschuldigen, aber noch nicht laut. Die Beweise sind einfach untypisch, und wir müssen jeden Stichwort Holmes, sich, and Weatherby, Sir, besitzen Sie, im Verrat, ja nichterlich, im Schupan, Holmes ging wieder hinaus, und dann spisierte den Schlammigen, weg neben dem Haus, noch einigen Augenblicken, komm, Zurich, ein paar Reifenspuren, bemerkt ihr, nehm ich an. Ja, und da wurde der Schlamm auf dem Weg aufquellt zweimal. Erst war drei Tagon und da nörst, let's know hat, derselb Weg. Dieselbe Route, jemand war direkt war, ihre Näs higher. Ablikt zusammenkommen, Watson siehst du dann Aschhafen, ich drehte mich am Holmes nicht nieder und holt einhalb verbranntes Stück Wurm. Komm in Thiel eins Briefs, sag die or Weatherby, hast du in letzter Zeit etwas verbrannt? Nein, sagt der Mann, keine Korrespondenz. Holmes los aus dem erhaltenen Fragment lot vor, het keinen Verdacht. Exposition word aufrechterhalten. Subject bleibt fixem. Falls die Dissociation anhielt, kann die Wirkung an einen anderen Ort erfolgen. W. Wechsler, Mermelti Holmes. Und de wohin soll der Transfer gehen? A stand MIT angesponnen gesagt, dat Watson ich glaub, Mr. Weatherby ist, gegenstand eins, identisotsviel Christens. Aber uns fällt etwas Entschiedenes, und das war Wareham Jets, was bringt is, einen Mann, auszulassen, der sich sonst ansehen binnen gehalten hat. Weatherby schwankt underklammert, sich an die Stollen. Mein Gott flüstert, was haben Sie mir angeten? Holmes statzte in angewöhnlich sanft das Sir, worden wir herausfinden, aber sehen Sie gurend, Ihr Verstand ist nicht das einzig, worin Sie Haramjiv sich haben. Ihr Bienen könnten der Schlüssel sein, kun der Ganjemand, irgendwo hat sein Experiment noch nicht bindet. Die Sonne war bereits hinter einem Schleier, tief hängender, Wolken verschwunden, als Holmes an der ich mighty Ansora, systematischen, Untersuchung des Grundstücks begannen, Weatherby, noch immer erschüttert, von Holmes' Schlussfolgerung, blieb im Haus an der Brachit, sich MIT einer, leichten Dosis, laudanum, die, ich im die Luft drogen war, frisch unterfolgt, vom lemmigen Duft, aufgewellter Ord, Ormshord, Omsfort unsam Rand, der Gartenmauer, entlang underblieb, blieb, wieder stehen,
Erde, zonvoll, und de Boom zu, untersuchen. Wie immer, wora, ein, stiller, dirigent, der ein unsichtbar, Symphonie der Beweis Orchestra. Ich gab mir Mühe, aufmerksam zu beobachten, dat selbst meinen Geschälten, ogun eschen, der Boden gratentels undotetlich. Abgesehen von ein paar, zerdreckten, Brennnesseln an den Nimm, Gebogenen, Eisengelder aus, dem, sonragt sich das. En mermelti Holmes an de Haupt, sich neben den Nägel, verostet ja, eberfrisch beschadigt Dörrwinkel, ist zu spitz für, zufgleich beschkiddigangen. Sie glauben, dass Gemmen deren Haramji fuscht hat. Wahrscheinlicher, Identität, als Trittbrett, antwortet Holmes, oder als Anker, Dialekt als Seil. Dieser Sonnabschnitt befindet sich weiter hinten, vom Haus aus nicht einsar und in der Nähe des Bienenhauses. Praktisch für jemanden, der diskreten Zugang benötigt, aber so willkommen, so weg, am zu überwachen, Watson, oder am Insografen. Richtet sich auf, und dedutet auf den Wald. Daran die Rückseite von Wetherbys, Grundstück, grenzt folgen, wer dem Waldrand. Ich vermute, unser schwer zu finnender, Gast hat, etwas zurück gelassen, wer gingen in den Wald hinein. Das Unterholz nicht ließ, unter unseren Stiefeln, Holmes interessiert, sich besonders für ein unregelmäßiges Muster aus, abduetzten, Blitter und abgebrochenen, sie bekannt das, ungefähr parallel zum Sonnenverlauf, Stiefelabdruck, sagt die Uschliglich, schwer, breitzellenig, continental sehen sie das Profil, drei deutlich spüren, wahrscheinlich dieselbe Person. Die mehrmals an die Stelzerk geckert ist, wir folgten den Spuren, zu einer kleinen Senksuchen zu eben wo, Holmes abrupt niederkniet. Na, was haben wir denn hier? In einer Fläschchen Vertifung im Boden lagen die Rest einer halb gerockten Zigarette, deren Asch, noch intakt und unberührt war. Holmes holt ein Taschentuch, herver an der Haupt bis vorsichtig ho, türkischer Tabak, bemerkt und schnappert. Vermischt MIT, Innenduft, unwirkenbar. Belladonna nickt das Obleckaroma. Watson, ein Narkotikum aus der alten Pharmakopie. Belladonna, rief ich. Ein starkes Beruhigungsmittel in der Tat, sagt Holmes. Das war keine Zigarette zum Vergnügen. Es war Teil einer Kuhl. Ein Vorbereitung, jemand hat sich in der Nähe, ein Dosis Gesprächs, wahrscheinlich Rand a Weatherby geschaut hat. Standoff und sein Gesichtsausdruck, verfinstert sich. Wir haben es hier nicht mit einem Amateur zutan. Das ist klinisch kalkuliert. Wir wollten Gerard weitergehen. Als ein Rascheln im Unterholz Holmes abrupt zum Stehen bracht, streckt einen Arm aus, und versperrte mir den Weg da, flostert, Ein Gestalt bewegt sich in den Biblumen, weit entfernt, aber eindeutig menschlich groß. In innenlangen Mantel gehüllt, mit einem lässigen Gang, der Vorsicht ausstreckt. Holmes bedeutet ihr, mit einer Gest, sie soll schweigen, und nahm dann langsam an der Bedgig die Wehrvollgang auf. Da als wir vorwärts kriegen, brach ein Ast unter meinem Fuß. Die Gestalt erstarrte, dann drehte sie sich am anderen los. Holmes nahm sofort die Verfolgung auf und hascht mit katzenhafter Behendigkeit zwischen den Biblumen umher. Ich folgte ihm so gut ich konnte. Die peitschten an meinem Mantel. Mein Revolver happt in meiner Brusttasche. Wir rasten Marier 100 Meter durch den Wald. Bever die Gestalt aus, den Blumen hervortritt, und auf einen Schotterweg, abig und Nebel, dauerndem,
Nebel dohind, Holmes wurde langsamer, und blieb, schwer at men stehen, verschwunden mermelti. Aber nicht spurlos. Adutet auf ihnen Fetzen dunklen Stoffs, der an einem tief hangenden Ast hing. Wargrab, aus einer schweren Wollmischung, and Rock leicht notch, chemikalian, scharf, fast antiseptisch. Holmes steckt das Fragment ein. Wir werden morgen bei Besserem liegt hierher zurückkehren, Watson. Wer auch immer unser Besicher ist, hat uns aus einem bestimmten Grund beobachtet, und ich glaub nicht, dass Olin arbeitet. Wer kehrt unserem Cottage zurück, wo Weatherby Nanden sind, am Kommen sah. Auf dem Tisch lag einer der Brief, die Holmes zuver gefunden hat, und war dank sorgfältiger Rekonstruktion nun besser lesbar. Holmes klopft, leicht darauf, lies das, Watson, ich habe is lot getten. Das Subject reagiert auf kodierte, Reis behält aber sein Grundlegend, Persönlichkeit. Die Extraction tiefer Erinnerungen erweist sich als resistent. Erst Implantation, kirft. Voran CMIT der Zustron fort. Holmes ging langsam fort. Holmes ging langsam im Zimmer auf, und der Abe. Das ist keine bloß Beobachtung, Watson. Ist ein wissenschaftliches Verfahren, unmenschlich, in seiner Precision. Unser Mann war implantiert. Einer neuen Identität. Sie haben mehr getten als sein Vergangenheit zu verdrängen, sie versecken, sie neu zu schreiben, aber zu welchem Zweck, fragt ich. Warum sollt Geminin so weit gehen, am innenruhigen Imker Womland Systemen, das, saget Holmes grimmig, ist die Frage, die wir beantworten müssen. Bevar sie is erniet versakon, in diesem Moment klopft is an der Tor, Holmes fein die, doran desei, und Frau MIT, Hob, und Groam, Hang vor, sich, ihr Gesext Sosdruck, war besorgt und müd. In der Hand hielt sie einen kleinen Korb, entschuldigen sie die Strang, saget sie und blickt Nerves, an Holmes vorbei ins Inner. Ich bin Agnes Thornby. Ich wohne gleich die, Strage runter. Mr. Weatherby ist nicht gekommen, den Honig abzuholen, denn ich vorbereitet, habe ich dacht, ich bring ihn vorbei. Holmes fort, sie hierin anbat ihr, einen Stuhl, an sie war etwa dreigig, schlicht gekleidet und rechthet. Die, im Kontrast zu ihrem nervösen Gesepelstand, kennen sie Mr. Weatherby gut. Erkendeit sich Holmes, nur nebenbei saget sie, blieb. Für sich, geht ja. Ein netter Mann allerdings hat mir einmal kostenlos Bienenwachs für mein Kursenformen gegeben, aber in letzter Zeit ist etwas seltsam inwiefern seltsam dinge, noch hat's komm, a Barfug in meinen Garten, und redet MIT, sich selbst auf Deutsch, oder vielleicht auf Niederländisch. Ich konnt is nicht sagen, so abwesend, als word, schlafwandel, Holmes an der Chitoschen Blick. Du hast, is niemandem erzglaut, fragt wem sollt, ich das erzlan. Is ist, dat nicht verboten, in einer anderen Sprache zu murmeln. Holmes, lächelte schwach, ganz recht, Miss Thornby, aber sie haben vielleicht mehr gesehen, als sie dachten, abbot ihr Tee, und den sie eblend, und weil sie dann MIT höflicher, bestimmt zörter, als sie weg war, wandte sich Holmes mir zu, siehst du, Watson, Weatherby sprach in einer Sprache, die nicht bewusst beherrscht, das beste geht, was ich befürchtet hat sein implantiert Persönlichkeit blutet durch, ist Wordengement anders,
und was ist mit der Person, die aus dem Wald zuziet, fragt ich, ein complies, wie oder wie ein Betrüger, der davor sorgt, dass das Subject nicht vom Weg abkommt, wenn Wetherbys Verstand zusammenbricht, ist das ganze Experiment verloren. Ich spürt in Anschauer, nicht wegen der Kalt, sondern wegen der Auswirkungen. Holmes sagt schließlich, glauben Sie, dass dieser Mann, dieser Imker, einmal jemand ganz anders war. Holmes drehte sich mit hartem Blick zu mir um. Ich glaub, Watson, dass Miles Weatherby möglicherweise nie existiert hat. Erst am nächsten Morgen wagten Holmes, und ich ans noch ist Grinstead, das Einwohnermeldeamt zu, an die diskret Nachforschungen über den Mann namens Miles Weatherby, an der Stelle der Tag war behuigt on the wharf in an matten Silberschimmer, auf die gepflasterten Stragon an die gebgud, mit den hohen Fenstern am Platz Holmes, in einen dunklen Mantel gekleidet, und dem die Hockeyschlägen kragen ging zugig, und blieb nur stehen, die Schaufenster zu betrachten. OLSOB, ihr Markesen, Stadtschildern, Schiffern Schufern, trugon die erst Illusion, jeder Gott konstruierten Tuschung Mermelti Holmes, ist Einfachheit, ein Mann mit sanfter Stimm die bescheidenem Huschelt, der Binnenheit an sitchem Sein, eigen an eingelegen, eiden kammert, ist das Musterbeispiel vergaß Sensworter, Tugend. Jenna deschel blond is, sich, in anhero zu untersuchen, wir kommen im Grafhaus, an ondebien tragden Einsicht in dies Terlisten, Grundstock sorkant andors Versichtnis, der letzten 5 Jahr, der angestellt, ein wirkne Fanner, kleiner Mann mit Beifokalbrill, an der Weiderwilliger, Hilfsper, Schaft, holt die, Gunsten, Hauptbucker, heraus. Mal sehen, sagt Holmes, an davor mit dem Finger, ober die Eintrudge, Weatherby, Miles, erschent higher, erstmals im 1889, hat, das, Cottage direkt gekauft und vollständig, beselt, interessant, und der Kina vor Harrigan, Eintrudge, in den Stadtregistern, keine Referenzen, keine Verbindungen zu, Verinnen oder Gesellschaften, Kumon, bar beselt, und keine Fragen, stellten keine Fragen stellt, das klingt wirklich seltsam. Gab ich zu, Holmes bot sich zu dem eingestellten Renzi so freundlich unter Worten und Sagen, den Verkauf de Weatherby an Wessens abjockelt hat. Der Angestellt rackte sein Brill zurecht. Das dürft Mr. Theodore Maddox sein, Immobilienmakler in der Withers Lane. Holmes klappt das Hautback mit einem dumpfen Schlag zu, dann gehen wir zu Maddox. Theodore Maddox war ein Beleiter, man mighty rosiger, Gesichtsfarb an der Fuhigkeit, sich ausführlich, aber belanglos sigeten zu, unterhalten sein, Burorock, Schwach, noch Pfiffenrauch, an der alten Geschwissbekorn, auf Holmes bit hinholt, die unterlegen, zum Verkauf de Cottages, ja, Mr. Weatherby, sagte Maddox, underacht, sein West, Zurich, kam ganz plötzlich hierin. Wust genau was Walt vos ländlichs Privates, am liebsten, mit ausriechend, Gartenland, schien eingelater zu sein, sagt schreib, ein Monographie, ober Insekten, sagen sie, warf Holmes ein. Nicht Speselbienen, nein, demals nicht hat, Empfehlungsschreiben, Zugnis oder Berufsangaben, war gilligt, nein, Sir Aber, hat großzügig und im Voraus beselt,
Alle Banknoten sind sauber, Holmes. Leg die Fingerspitzen aneinander. Hat in Gemmend. Beglitet jetzt. Wo sie is a one-in. Ja, ein großer Herr. Sprach mit Deutschem Accent, glaub ich. Hat seine Nomini, genannt Oberlissen, sie Weatherby, das Reden. Holmes' Augen glanzten. Sind sie sich de Accents sicher? O ja, saget Maddox, Kurs und de akademisch. Zemlich schroff, wenn ich ehrlich bin, is matcht auf mich den Eindruck, auswärts Geminan, Antergebenan foreign, Jenna Mermelti Holmes, auswärts das Büro verlegen, kloppt Holmes auf die Krempseins Hüts, ein Betruer, von Anfang an aus, Workin Mondarim, Grusten Frieden sucht, Weatherby Warren Stalliotin East, Grinstead wie ein wissenschaftliches Instrument in einem Leber, an de jetzt müssen wir unserem Freund, Inspector Lestrade, einen Besack abstatten, wir schickten ein Telegramm an Scotland Yard an de Fragden, noch Bekannten, Verbindungen zwischen Dr. Johannes Wechsler an de Personen, die unter de Namen in England lebten, Lestrade, der Holmes trotz seiner Skepsis, Stetzkern nakab, antwetet, Wechsler sei, Rend der Kriegsjahr, wegen Mutmaglitscher, Spionagaktivitäten und unconventioneller Experimente in Deutschland unter Beobachtung standen, noch 1894, sei, jedoch offenbar verschwunden. Holmes ranzelt die Stirn über das Telegramm. Wechsler verschwindet, OS, Berlin, und der Kurs, darauf 8 Miles, Weatherby, in East Grinstead, auf Such ich, glaub nicht, and die Semma bent als die, Gaslampen en den Getfilten, wanden de Weatherby Cottages, flackerten say, Holmes im Schneidersitz, im one Zimmer an der Betrachtet, die Brieffragment, die Warehouse, dem Coming, Garret hatten, dat sie Exposition, Conditioneron, Fuchs, Samkeit, Ondevor, allem Extraction, Aberwoven, Geheimnissen, Mustern, Verhulten, Rend, where Discussionen kloppt is an, der tur ALS Holmes antwertet, stand ein großer, Mann in einem grauen, Mantel an Denor, Meloni, MIT, einem Regenschirm, in der Hand lassig, auf der Treppe, guten, Abend, min Haran, saged, der Mann, ruhig, ich bin Dr. Leonhard Kruger, Neurolog, ich glaub, Sie interessieren, sich für meinen Kollegen, Mr. Weatherby, Holmes saget nichts, aber ich trat vor, Sie behaupten, ihn zu kennen. Das Tuesday ich, das Quitch Gerhard ich zu, den in Diasis Retreat, empfehlen haben als, sein, Zustand zum ersten Mal auftrat, der Immobilienmakler, sagte mir, sei Rückflug, Jordan, Holmes nif die, Augen zusammen, und der Welch Bedinganguer das, Dissociative, Identitätsstrong, antwortet Kruger, Mr. Weatherby, oder Mallory, wie sie glauben leidet unter schweren, Identitäts von Wingels, where glotten die im Keratin und die ländlich Isolation worden, instabilisieren, Holmes min war aus und der Dr. Wechsler. Krugers Augen flackerten, aber lachelti. Schon wieder, dieser Name. Ich kenn ihn netterlich. Ein umstrittener Mann, in Europa diskreditiert. Aber so it ich weiß, hat keine Verbindung zu Mr. Weatherby. Holmes bat Kruger hier in UND. Fast ein Stund lang bin tweti der Mann die Fragon, MIT ruhiger, geschliffener Precision, gesprach, oberzugend, Weatherbys, Episoden, verwendet scheinbar, plausible psychologisch Fachbegriff, unterlegt sogar einen Brief vor, Einblick aus einem Wiener Sanatorium, in dem Weatherbys Krankengeschichte bschrieb.im, weiteren Verlauf, de Gasprachs, Berkum mit ein Vertrauts, Gefällt, Krugers, Berekt Abwal, Itvos einstudiert Orwecht,
den Anschein von Wahrheit, schien Holmes, Einwand, Vorausschussen, Undersea, MIT, Sacklicker, Leichtigkeit, Absueran, ALS, Kruger, sich zum Gehirn bereit macht, stellt Holmes ein einzig Frage. Ein let's Curiosität. Dr. W. kommt is, dass ein Mann der unter Identität leidet. Unter Verwandlung Proseiser, wissenschaftlicher, Fachbegriff Proseis Notizen, über die Aggressions, Muster von Bienen, verfassen kann. Kruger, Lachelti, dann. Weil der menschliche Geist vielschichtig ist, Mr. Holmes. Selbst ein gebrochener Geist kann Fragmente alten Wissens bewähren, whether be Word vielleicht nicht mehrerer Checker oder Etymologie zu sein, aber sein Handschan, Holmes sagt nichts an der Kruger ging dort NACHD, sich die Tor geschlossen hat, blieb Holmes regungslos stehen und fragt ich, glaubst du ihm? Holmes admit tief aus und dritte sich dann stunnerens, zu mir am Nein. Sein Lügen sind wunderschön zugeschnitten, aber sie gerzog den Brief, heraus den Kruger hervorgeholt hat, und hielt ihn gegen das Lampenlicht, sehen sie hier, Pragang, auf dem Papier, Langency-Klinik, ein ECT-Institution in Wien, aber sehen Sie, dieses Wasserzeichen, adretta das, Papier leicht, englischer Druck hergestellt in Hertfordshire. Die Klinik importiert ihr Briefpapier, nicht das habe ich letztes Jahr in einer anderen Angelegenheit bestiget, was meinen Sie, der Brief ist ein Fälschung, sagte Holmes kahl. Kruger ist nicht nur an besorgter College, Thiel, Dörselbahn, Maschinerie, die Wechsler, Bediente, und wer sagt, ihr Experiment zu binden, bever wir herausfinden, was es wirklich ist. In diesem Moment hörten ein schriller Schrei aus dem Flur, wir eilten ins Gastizimmer. Wo, Weatherby auf die Jeffelin, war die sich an den Kopf fast, sein Blick war wild und unkonzentriert. Sie kommen, kutscht das Zweitsignal. Es ist fast soet. Holmes nicht, neben ihm, welches Signal? Waren erinnerst, du dich? Weatherby sei in MIT geckelten, Augen an. Ich war nicht der Erstflüstert. Sie haben es schon einmal versagt. Ich habe gesehen, ich beobacht's, schittert. Dann war der Anfall genoso plötzlich, vorbei, wie gekommen war, und sagt bewusstlos, noch vorn zusammen, Holmes stand langsam auf, es ist schlimmer. Als dachten Watson, sagt Weatherby war nicht das einzig Thema, ist vielleicht nicht einmal der beabsichtigt eins. Es war spät Abend, und kam in Weatherbys Hut, war heruntergebrannt, und war Flange, Flacken schatten en die getfüllten Wand. Holmes sah schreitig, unter einer schwachen Lampe, umgeben von verstreuten Dokumenten Weatherbys Tagebuch, den Überresten der zerstörten Brief und den würzig übersuchenden Unterlegen von Dr. Kruger. Ich sah schweigend zu, wie Holmes die Tagebucheintrag noch einmal las, und die Zeil MIT Habictartiger, Precision Oberflagge seit Weatherbys beunruhigendem, Warfel Abend hat, gesprochen, und der Bullich, in zweimal noch seiner Menung fragt, winkt mich MIT, erhobener Hand Zufra, Watson, der Geist muss erst zur Ruhe kommen, bevor sprechen kann. Ich hat schon vor langer Zeit gelernt, Holmes Eigentumliches, Nachdenkliches, Schweigen zu, respektieren, und so beschwichtigt ich mit MIT der, zu Beratung von Tee, rend ich gelegentlich in einen Blick auf die seltsamen Kritzeln warf, die Weatherby in sein Tagebuch gemacht hat. Sie waren merkwürdig, Prosasilen, Durchsit,
MIT wissenschaftlichen Anmerkungen, fast alle Dretten, sich am Binan verhalten, chemisch formellen an die Gentlemlich, latinisch Austrag, da kies, word der Tonwechsel, der mich am meisten beeindruckt irgendwann verdeti, sich Weatherby's Schreibstil, sein Handschrift, wurde soberer, cooler, klinischer, die ersten Einträge, worked ancheatisch laseg, ja sogar verspielt, da später sit an neuer wenig, woken vor Sinem zusammenbrach, desert, lossen sich wie, die Protokoll, eins Wissenschaftlers, der Geheim versagt Durchfurt, Holmes setzte sich plötzlich Gerard hin, da Mermelti, das sollt, da nicht sein. Ich trat in her, was hast du gefunden? Holmes antwortet nicht, Statusun. In einem bestimmten Winkel schimmert die Tint auf einer Seite schwach, und den Thought, ein Rie von Markierungen kommt sichtbar, ein aberlogert Schiffer, sagt Holmes, geschrieben mit die Verdentor, ist gelustend, so konzipiert, dass sie unsichtbar bleibt, bis sie hitzoder. In verlendem liegt ausgesetzt Word. Genial, erholt, ein Kurs, wom kamen Sims, unterhielt sie an die, sieht, als, die Worm das, Pergamon, berot kommen die verblassen, strich sam Vorschien, als were ein geisterhaft Handschrift, aus dem Grab Zirkikort, ich kutscht, dumin gut, der Verstecktext, eingeswingt, Zuschenstander Intergan, latet wie folget, Phase 2 angletet, der Widerstand des Subjects ist stärker oles erwartet, Signalvektor unvollständig, erfordert, akustische Verstärkung, Koordinaten, os 369.471, Zuits, Subject identifiziert, benachbart, Grandstock, anfängliche Kompatibilität, oe, anwesen Status, dat Holmes last die, Zeilen Lot, vor an der Lenz sich den MIT halb geschlossen, Ogan, in seinem Stel, Zurich, akustische West wiederholt Alice, das ist, also die Natur des Signals. Sie wandern in nicht einfach MIT-Drogen oder hypnotischer Conditionering, sie verankern die Befehl Durchgergusch. Befehl fragt ich, so etwas wie einen Auslöser. Jenna Watson, so wie manch Patienten auf Tonarten oder rhythmisch Signal reagieren, ist Weatherby's Gehirn darauf vorbereitet, auf bestimmt Frequenzen zu reagieren. Auditive Conditionierung. Fortgeschritten, aber nicht unbekannt, tippt auf das TAGEBUCH, dort unbekton sie, soit Subject identifiziert, angrenzendes Grundstück das tutet auf ein zweites Testobjekt hin. Wir legt sogar ein, zufälliges, ein Nahbar. Sagen Sie mir, Watson wir want, Naxon zu Weatherby. Ich erinnerte mich an die Frau, die das Cottage tagsüber besucht hat. Agnes Thornby, sagt ich. Sie erwähnte Weatherby's seltsames Verhalten. Want die Strage runter an der Jaw. Sie sagt, sei einmal in ihren Garten gundart, und dat habe in einer fremden Sprache gemmermelt. Holmes stand abrupt auf. Wir müssen sofort MIT ihr sprechen, bringen Sie Ihren Revolver MIT. Agnes Thornbys Huschen war klein, aber ordentlich schmal, Blumenbeet, skummten den Weg, und das Strohdock glitzert, im Region als, sie die Tür verniet, trug sie einen Schal, und hat ein Lamp in der Hand. Ihr Gesicht war, wohler, war orang, und Sorge, ober, und so am späten besag ich, entschuldig mich für die. Spät, stand, Miss Thornby, sagt Holmes, aber wir haben Grund, zu der Annahme, dass sie in Gefahr sein könnten. In Gefahr wiederholt sie, von Mr. Weatherby. Holmes nickt bedächtig, möglicherweise von ihm Juder. Genauer gesagt von den Leuten,
die in manipulieren, oder tet norch innen, dürfen wir hier inkommen. Sie Sigurd undertrat dan zur sieht, das onzemer war schlicht, aber warm. Holmes ging langsam, and then wanden, and then betrachtet els die. Ernerdung der Macbell, die Ausrichtung der Stuhl den Teppich, neben dem Kamin, als sie erwähnten, das Weatherby an Fremsprich sprach, konnten sie sich an bestimmt Wörter erinnern, sie ranselt die Stern, eigentlich nur eins hat dies, mehrmals gesagt, Klang, Klangfeld, zumindest klangis so. Holmes erstete Klangfeld, deutschwörtlich, Schallfeld, das bestiget is, was bestiget, fragt ich, Holmes drehte sich him. Klangfeld war der Codename eines Kriegsprojekts, das Deutsch Wissenschaftler Anfang der 1890 verfolgen, die Idee war, niederfrequent Schallwellen zu entwickeln, die Wahrnehmung, Verndorn, und de Soger, die kognitiven Fähigkeiten beeinflussen könnten. Ein Vers, a suggestion, allswaf einzusetzen, ardutet auf Agnes und die sie, Miss Thornby, wohnen, so nah, dass sie davon erfahren haben. Wenn sie in den letzten Wochen etwas Merkwürdiges gehört haben, ein seltsames Samen, Ohrensausen, unerklärliche Stimmungen, sie kutscht, die Bienen, Holmes bot sich vor, waren sie. In den letzten 2 Wochen haben sie sich seltsam verhalten mein Bienenstock, mein Ich. Sie gehen underkommen in Orientierungslasen schwärmen Zürich, manch kommen gar nicht Zürich, under dan war dan och Diocese, tiefgergosch, wie ein Vibration unter der ich dacht, war ein Rohbrock. Kienrohr, Mermelti Holmes, ein Vergrabiner, imitter plötzlich, Zerschlag, ein Kratchen, von Drogenden, Moment, die, vor der, Fensterschieb, Zierbarst, mit einem, in Stoff, quickelten Siegelstein Notch in einer Schlag, auf dem Boden, auf und rollt bis zum Stillstand Holmes, ilt herbei an de Holt is. Das Touch entrot sich an de Gab, den Blick auf ein hastig mit schwarzer Tint gekritz, notich frei, hr. Auf zu graben, gehart zu uns. Das nächst Mal ist dies Kina Warning. Miss Thornby kutscht ondwich Zurich. Holmes untersucht die Handschrift Ondrock Amstoff maschinell mehrmalti. Das kam aus dem Wald. Unser Freund im grauen Mantel hat. Die Stadt nicht verlassen. Wanti sich ans beiden zu. Watson, bringen Sie Miss Thornby zum Weatherby Cottage. Schliegen Sie die Türen. BUND bleiben Sie bewaffnet. Ich muss etwas aus London holen, allein. Ich protestiert, aber Holmes, please sich nicht beirren. Ich brauch etwas, das nur Mycroft geben kann. Du musst bleiben. Weatherby ist instabil, wenn Sie ihn wiederholen. Müssen wir bereit sein. Blieb an der Tür stehen und blickt noch einmal Zürich. Wir jagen keinen Marder. Watson, wir zerlegen einen Mechanismus, einer der Kind. In Menschengestalt geht underspricht. Die Hinweis sind hier. Ich kann sie sehen, aber der Schlüssel zum Verständnis dieses Gorgslied Wonders beschützt sie bis ich, zirkum, und der Bad verschwand im Nebel. Sein Mantel boscht sich hinter in wie ein Chateau in der Nothut, ver schwand.is, war der Morgen. Nach dem Holmes, wie ein Geist im Londoner, Nebel verschwanden, war an der Watson an der Mitch mit, der strikten, en Weisung zurückgelassen hat. Miles Weatherby und Agnes Thornby am jeden Preis zu beschützen. Ich hat Miss Thornby im Gustazimmer stationiert.
Wo, sie nur an ruhig schlief, und die Weatherby immer Notchplatz an der Zurach Giesagin, blieb unter meiner strengen AUFSICHT dort im Haus herrscht, I'm unnäterig still. Sogar die Bienen, Dieren, Lieses, summen tagling die Luft im Garten erfüllt hat, scheinen wurstem zu sein. Drogen hing feuchter Nebel am Boden und verwischt die Umbrist de Nanwalds. Dies war ein Morgen, der inan mighty anbehegen erfüllt, an de Diocese anbehegen verwandelt sich, an mighty dem zweiten Vorfel rasch in FURCHT dot eastward Kurs, noch nun, ALS ich ease, hört Einschrei, Hoha, undone, rast OS rich tongue, de Thornbian über die Wiesen. Ich sprang hohanderant MIT dem Revolver in der Hand noch. Drogon, Miss Thornby, die das, Gurgasch ebenfalls hört, tauch keukend hinter mir auf. Das, Thornby, Cottage war, China, 200 Meter entfernt. ALS ich, das Tor, erricht, sah ich hinter dem Haus, rost auf Stiegen, dichter, schwarzer, Roschflammen, zungelten, durch das, hinter, Fenster, und der klein Grupp von Dorfbewohner hat sich bereits versammelt, dass sie den Brand von der Strage, OYS, gesehen hatten, dat DOCHEs, war nicht das Führer, das mich aus der Fassung bracht, war der Mann. Der mintweildem Blick, und einer schleffen Blättern, aus dem Garten stolpert, niemand anders als der angebliche Neurolog, Dr. Leonhard Kruger, haltet ihn auf, rief ich über der Mondretta, sich am Unterverschwand suchen, den Blumen so schnell, in Verfolgen zu, keinen, ich betrat, das Haus durch, den Rauch, und Dagdei, alte Hostaren, aus dem Hinton, Hulhalla, halb, bewusstlos, heftig, sie hat geschrien, unbekannt nun, nur noch geskackt murmelt. Als ich sie in Sicherheit bracht, bemerkt ich, dass die Kutsch durchwollt, worden war. Glasfluschen waren sehr broken, der Schrank, in dem Agneses ihr Benensectagecker Kutschon, Forschungsmaterien oft Party, war aufeinander leer. Das Feuer war im Keller ausgebrochen, wahrscheinlich MIT dem Ziel, els dort, unten so sehr, ALS, der, örtlich, Polyist, Kurs, darauf eintroff, bestigte, brus ich bereits vermutet hat, Brandstiftung, später, am selben Tag, Zurich in Weatherby's Cottage, Ershalt, ich Holmes, Ailes per Telegram, ich erhält, keine, ANTWORT, STUNDEN Virgingen. Miles Weatherby sprach, komm, UND Miss Thornby, sah, am Fenster an the Start, in Richtung ihrs inzwischen verkelten Hauses, die Nohat brach from hierin, wie so oft in diesem Teil von Sussex, und die ich sah mit meinem Revolver in der Nähe, kommen, es war ungefähr Mitternacht. Als ich das Klopfen hört, nicht an der Hoster, aber hinten, langsam Jemison 3 Schlatsch, mit klopfendem, Herzan an der Hobinem Revolver, schleck ich in Richtung Kutsch, als ich, Deitor Fenetki, stand Holmes da Originus an de Blas, aber war nicht allein hinter, im stand ein Mann in einem langen Mantel an deiner, nähend einer dicken Brill, sein Gesichtsausdruck war ausdruckslos, fast kindlich, Watson sagt Holmesleys, gestatten Sie mir Ihnen Professor Victor Drexler vorzustellen, Wexlers Emiliger College, und die einer der letzten Verbellenen, Kepfe, hinter Kleinfeld, wir saßen im Salon, rennt Holmes Iser gesprach schnell, und sein Oblick ruhaverda durch, ein Lies dringlichit ersatz, ich habe in London jeffenden sagt Holmes,
Mycrofts lut haben, ein Grupposkendeter Wissenschaftler MIT verbinden gun, zu Kriegsek Biobactat Drexler lebet unter, inter annum andondan tontarakti, heimlich, acoustic, in Soho. Drexler start MIT undercoberum, gesexorstruck in Svuer. Holmes, fort, ich habe in zum Reden, aber is scheint Klangfelder System wurde nie vollständig aufgehielt. Is war in Bruchstock zersplittert, Teil aber ganz Europa verstreut. Drexler war für die von Konditionierungers, während Twetlich, Wechsler ging noch, innanschritt weit duicht und de entwickelt, die sogenannte resonante mnemonisch Induction. Bei der Befehl an die Identitäten, mithelf von Tonfolgen, im Gehirn verankert worden, ken mitstegen, risen kannt man einen Menschen ersitzen, nicht nur verwan, ersitzen sie in ich schot zum Fleur, wo Weatherby schlief, Holmes nicht, ja Weatherby war, einer der letzten Prototypen, ausgalt, weil a keine Family mehr hat, einen ruhigen Beruf, außerhalb und von Notwar, Ostbeeinflussbar war. Schlieglich sprach Drexler, MIT Dunner, Stimm an de Starkum, Akzent, wir hatten nicht war. Das is so weit gezeigt, is sollt den sich kranken helfen Gebrauchen, Seelen wieder aufbauen. Da Wechsler war besessen, asa den Geist als Programmier, bar an wie einen Phonographen. Die Imker Persönlichkeit war keine Verkleidung, sie war die Installation, aber warum zersplittert, Weatherby dann, fragt ich, warum erinnert sich andinch an die sich nicht erinnern sollt, weil was schiefgelaufen ist, sagt Holmes. Das Signal, das die Resonanz steuert, wer sagt die ohne is, bricht die aufgezwungen, Identität zusammen, con der Warmensch. Darunter was auch immer von im übrig ist versagt, sich zurück suxumfen, mir wurde kalt, und die anderen fragt ich, Holmes, stand auf das, müssen, wir als nächstes herausfinden. Denn, wenn Kruger und Wechsler versuchen ihr Experiment zu retten würden, sie zurückkehren und nicht nur wegen Weatherby. In diesem Moment holt von Drogenheim seltsames Gurgisch, es summen tief und rhythmisch, pulsierend durch die Len dot Drexler, würde blass, ist aktiv. Holmes Augen blitzen, sie haben den Emitter eingestört, wer eilete noch, Drogen, der Nebel war dicht, da MIT jedem Schritt, in Richtung Baumgrenz, wurde das, sammen lauter. Holmes fort, an seinen Hang hinter den grünen de Thornby Cottages hinunter zu einer kleinen Lichting, die mir vorhin aufgefallen war, in ihrer mit, halb, bedeckt, MIT, Blittern und der Gestrop, ragt ein schmäler, Eisenschaft aus der Erde, ein voll, Nikter aus ein Laternenvoll, MIT ringen, und der kleinen, Kupferplatten verson, der Lies vibrierte, das ist der Punkt flüstert Drexler. Der Kern der Sache, Holmes untersucht die Basis, und fand ein Lug, die mit einem komplexen Mechanismus verschlossen war, helfen Sie mir, Segida wir finden is, und kommen in Fatch MIT einem Generator, und einem Stimmgag die Instrument liefen noch, und die Zifferblätter luktetten, san fett Holmes drette einen, no pief, und das Samen veränderti. Sich, ein nui tanha, ertan, körundurch dotter in gender dot p, letztlich talmelt, ein Gestalt vom Fad, ober uns noch, vorne.weatherby.or, Borfog zitter tug, und hat groß Augen nein, flüstert anigt, schan wieder, nicht schan wieder, Drexler rief im Etwas auf Deutsch zu, Weatherby starti,
on den Antwortat dann in derselben Sprache da. Die Stimme war nicht sein, sie war tiefer, fester fest. Militer Holmes schaltete den Generator ab. Sofort fiel Weatherby zu Boden wie ein Marionett. Deren Fäden der Chestnutten wurden, wer eilten zu IHM.R, admit war aber bewusstlos. Holmes stand langsam auf, ab, worübertragen zeigte, wie ein Grammophonwals, die Vergangenheit, abspielt. Drexler nicht ernst, aber war hat Zuger, mermelte Holmes, und was hoffen sie würde sagen. Zurich, in der Hat war Holmes unruhig, sie wussten das, wer den Sender finden würden. Die eigentlich Frage ist, was wollen sie jetzt? Ich ranzelt die Stern, Weatherby absolen nein, sagt Holmes, sie haben in Imstick Galassan erst ein gescheitertes Experiment, was sie wollen, Wofer, Kruger, Miss Thornbys Haus, niederbrannte, ist die Forschung sie sammelt, die Nebenwirkungen, die Misserfolg, die plötzlich betrot Miss Thornby den Raum, blass, aber gar fast. Sie haben nicht alles mitgenommen, sagt sie. Als das, für Ausbruch, Hibby, ich mir inster Hauptbacker geschnappt. Sie holt ein Dunsbutch, Herver, wettergigert, aber intakt dort darin befunden, sich Notizen, nomen Koordinaten, Audio frequen sind dort unterrichtenderweise das Termen dort das Nust, morgen dort der Naxt, morgen der Meer, die Merte Duster, und der Blau. Nebel hing tief, ober den Downs, und der Tau glitzert, wie Kolter, Schweiß auf jeder, Oberfläche in Wetherbys, Cottage lag, ein Spurbeer, spanning ober ans Miss Thornby, presst das Swedish Hautbeck an ihr Brust, els kennt is verschwinden. Drexler blieb verschlossen. Verweigert das Essen an der Kritzelt, Fragmenti alter, Resonanzsequenzen, auf die Rückseite von Umschlägen, Weatherby Warsite. Der Abschaltung des Generators nicht mehr aufgewacht, obwohl Holmes darauf beharrte sein, zusten sie nicht tadlich, sondern nur vorüberg, spannungslos. Holmes selbst hat kein Ogisuk hat die ganz neuetimistisch verbracht Agnes Thornbys Geräte Notizen und Drexlers Gemmermelti Erinnerungen studiert und kryptisch Diagramm auf Packpaper gezeichnet, Frequenzkurven, Wellenmuster, Kartenkoordinaten, immer stand abrupt auf sog Sinnenmantel und wandte sich mir mit einem Glitzern in den Augen zu. Das ich seit der Adler Affer nicht mehr gesehen hat. Watson sagt, oder Mechanismus ist aktiv, jetzt Masundai spinnen nur, noch in ihr Netz, Zurakaran, Holmes keiner Zeit, unterbrach, sie, Shan under, Tour, Pass auf Weatherby, auf Bewatch Drexler, und Miss Thornby, wenn dreimal Lutet, genau dreimal bring sie zu, Thornbys alten Cottagrunen, trau niemandem, frage niemandem, am Himmels willen Watson. Komm nicht suspekt verschwand ohne ein weiters Wort in den Morgen. Holmes plötzlicher Abgang hinterlu ein Last, der ich, komm neckomon kant. Drexlers Paranoia verstärkt. Sitchemite jeder, stund, mermelti, itivos von Schallspiralen und Resonanzbelan. Weatherby blieb, bewusstlos, suchte gelegentlich, Zusammen, oder mermelti, zusammenhuncht, sitzt mit germanischem Akzent, Rand. Miss Thornby suchen stoischem Schweigen und zitternder, Sorge, schwankt, wir warteten, wartet, punktlich, 19 o'clock Ort als, die Damerang, in die ersten violeton Farbton, der Bendemerang, Oberging, Lutet die Glock, Hinton, Garten Tor .einmal, Zumel dreifeierlich, Glockenschilg, ich rief, Drexler und Miss Thornby. Zusammen,
und haft dem kom, bewusstlosen Weatherby oft I been. Wir folgen dem Pfad. Den Holmes, früher, Tag genommen hat, vorbei den werkelten Ruanen, von Thornbys hat und den das, do intelligent, der Weg, bog leicht ab ongab, den Blick auf und klein Lichtung frei. Aus der die letzten, oberes de Resonanzterms, noch wie an verestet, nadel herverigen, und dort, auf der Lichtung stand Holmes, dat utrog, einen Imker Schleier, aber is war, kin Kastuem dot is war ein Festel long, zu meinem erstannen stand dahinter, einem hohen Hosenen, Redner Polt, Daniban ein Grammophonspool, deren Dritzig durch das Unterholz schlangelten, kein Lieses Samenholt durch die Luft. Drei Männer in langen Mantellen standen, an daran in der Lichtung, flankiert, von zwei weiteren Stammen, anonymen Gestalten, die leibwig der Oder, Schläger, sin konnten. Einer der drei war, Kruger, inon anden, einen Mann, mit Hegard, Wangen Ongen, Stolgraun, Augen, hat ich noch, nie Gissahan, dot Holmes, Blick, best kegd, das is, sich am den, schwör, fassbaren Dr. Emil Wechsler handelt, ich glaub, sie haben, min Einladung erhalten, sagt Holmes Call, sein Stimmdrang durch den Schleier. Wechsler trat vor, gier nachrecht warweg, irgendwas von einer Demonstration. In der Tat, Holmes dutet auf den Grammophon. Sie wurden, gleich, sus de zusammenbrachs, ihre eigenen Illusion. Wechsler lachelti, Colt, sie sind, nicht, der Erst, der, glott, unsere Arbeit zu verstehen, Mr. Holmes. Nein, sagt Holmes. Aber ich word der letzt sein, der is verstet besser, als du auf sein, Seikon hin haf ich Weatherby vitar. Wo Holmes in die Mitte Lichtung stellt, der arme Mann schwankt blieb, aber aufrecht stehen Holmes, wandte sich an Wechsler und die Kruger. Sie behaupten diesen Mann neu, geschrieben zu haben, in eine neue Persönlichkeit, verlehen zu haben wie einen frischen Anstrich da, sie haben Pinselstrich hinterlassen, Anger iam the I-10 dot drikt innen Schulter, der Grammophon began. Sich zu hen, dot ein tiefer Ton, ertand, keine Musik, keine Sprache, etwas das wie schon Weatherby zittert. Holmes fuhr fort, beobachten Sie die Reaction. Das ist keine Konditionierung, das ist Widerstand. Die ursprünglich Identität hinter ihrem falschen Konstrukt iswert sich. Wechslers Kiefer spannt sich an, worauf wollen Sie hinaus, dass ihr Arbeit instabil ist, gefällig und noch wichtiger. Holmes hob ein Zweitskirt, kleiner, metallisch, mit einem blinkenden Grannenlicht, verfolgbar, Kruger stürzt sich noch vorn, Dunner, mock das, AB, Eberies, Warzu, SPT, das, Gurt, das, Holmes in der Hand hielt, pulsierte, eine Mal, dann noch, INMAL.P, letztlich Tausch, ein Dritt, Gestalt, suchenden Bebumanow, Inspektor Lestrade, flankiert, von solches uniformierten Beamten, Waffen gesagen, ich glaub, wir haben Jenig gehabt, verkandid, Lestrade, Dr. Emil Wechsler, Dr. Leonhard Kruger, Sie sind beidwegen Verschwörung, illegale Menschenwursch, Brandstiftung und der Creeper-Verletzung verhaftet, Wechsler knurrt, du denkst injesset, gelten Firmin Forschung. Lestrade zuckt nicht, mit der Wimper. Is ist mir, völlig egal, in welcher Sprache sie is, geschrieben haben, Dr. C. kommen, mit, ans die, Leibwächter, griffen, noch ihren, Waffen, da plötzlich, starten sie in die Luft,
der besten Beamten von Scotland Yard, Holmes, trat vor an den Namen den Schleier ab. Min Herren, sagt ich muss Ihnen für Ihr Kommen danken. Dies ganz Demonstration wurde initiiert, Sie hierher zu locken. Das Hauptbeck war ein Kador, das Signal, das Sie, so verzweifelt zu retten versagten, ein Nachbildung, konstruiert, MIT Drexlers Notizen und Nights, weiter als Kopfvortrat, UND Bluff, Kruger stürzt sich auf Holmes, aber Lestrade's Manor Hilton in Zurich, Wechslers wat Brandt, unter einer kalten Mask, glauben Sie damit, ist erledig, spakta nein, antwortete Holmes ruhig. Das Endita Klangfeld stirbt hüt nochot, Ihr Experiment ist ein Leech, Ihr Name-Word bereits in jeder kontinentalen Zeitung ausbetrogen, und der Werkter geflüstert, und Ihr Thema. Gab Weatherby ein Zeichen, Word zu sich selbst, zurückkehren, nicht durch den Graben, Tricks, sondern durch Sorgfalt, Zeit und Wissenschaft, angetrieben wegt, nicht Ehrgeiz, Lestrade belt Befehl, die Wissenschaftler wurden, weg die Watchen ebenfalls. Holmes blieb regungslos und zog sein Handschuh, erst AOS, die Lichtung leer war. Zurich im Cottage herrscht still. Holmes wasch sich langsam die Hand im Waschbecken und ließ sich dann in seinen Stuhl fallen. Ich habe zwei stark Brandys eingeschenkt, du wusstest, dass sie kommen würden, sagt ich, du hast Els. Ingeniert natürlich, sagt ihr Mut. So arrogante Leute wie Wechsler können einer Bahn nicht widerstehen. Sie glauben, sie existiert nur für sie, aber woher wussten sie, dass Lestrade kopieren wird? Holmes lächelte schwach. Ich sagt ihm, kennt der Mann sein, der den letzten Rest der deutschen Abteilung für psychologisch Kriegsführung zerschmettert. Das hat sein Aufmerksamkeit erregt. Nahm das Glas. Ich habe natürlich gebluft. Klangfeld war Neophysio was worries dann. Ein Obsession, sagt Holmes, ein sterbend Glut alltweltlichen Ehrgeizes. Wissenschaftler, die den Geist nicht als Zelle, sondern als Schaltkreis betrachteten, Männer, die Kontroll für, wer Saison ein, while schweigend, der an der Brandy wärmt, unsere Nocken, Miss Thornby. Schritt ein, wie geht es, Mr. Weatherby? Fragt Holmes, schlaft aber. Friedlich, Holmes nickt. Gott, lass den echten Imker noch ein, while Truman Zui, das noch den Festemen, erklärt Holmes sich endlich bereit, die Ingelegenheit vollständig zu schildern, das Chaos de vorabends Wort der Ruhe kawitschen, da herrscht trugerisch, still der Naturkenen wie auf einem Schlachtfeld, nachdem sich der Rosch verstehen hat, aber noch bever die Leichen geskolt sind. Inspector Lestrade war MIT, Wechsler, Kruger und den Schweigsamen, Manieren, die sie begleitet hatten, nach London zurückgekehrt. Sie an sich, MIT einem Netz von Anzügungen, konfrontiert, das nur wenig von innen öffentlich vor Gericht gestellt wurden. Gefgricher das Wissen, desto schneller würde es, unterwürschlich, GEHALTEN, an desem Morgen Saison, where wieder in Weatherby's Salon, Holmes, ich, Miss Thornby, an die einsichtlich, ruhiger Professor Drexler, Weatherby schlief, noch obenan begann, wie wir hoffen die lange Bries Zurich zu sich selbst. Holmes zündet sein Pfeif und legt die Fingerspitzen in der bekannten, spitz zulefenden Pose an das Feuer, nistert ließ, hinter ihm, dann begann zu sprechen. Dies, zu verstehen, sagt Holmes, must man zunächst die Motiv derer verstehen.
Die dahinter stecken, nicht nur irrtaten, sehen sie, Wechsler an de Kruger wären, keine Gunlit sie, wären Wissenschaftler, die sich mit den Grenzen des menschlichen Geists beschäftigen. Ihr Ziel war wieder geldnotch matcht im herkömmlichen Sinn, is War Control, psychologische Meisterschaft, Miss Thornby ranzelte stern. Sie haben meinen Onkel Miles ausgelt, weil aber letztlich war. In der Tat, antwortet Holmes, Weatherby war ein idealer Kandidat abgesehen, kunder MDINM ruhigen, geragelten Leben, lebde noch, einem Rhythmus, täglich, ben en halting, Katalogisierung, punktlich, malt sitten. Man glaubt, der Geist, kein wie ein Palimpsest, überschrieben worden. Woraus jesset, das, Subject verfadei, bereits, obadei Teitigen, Struktur, under erst, zusammenbrach, fragt ich, in dem Moment, als Vergag war or. Antest, antwortet Holmes, oder genauer gesagt, ein strong die Resonanz die sie in sein Unterbewusstsein implantiert hatten, begann zu verblassen, ohne den kontinuierlichen Ries, übertrogen von dessen im Wald versteckten Hollengurt, geriet, die auf Identität in Swankon, sein waran Erinnerungen, begannen durchzukommen, awanti sich an Drexler. Sie haben sigurend, nicht wahr, Drexler nicht langsam, das habe ich habe Wechsler gesagt, das Gehirn, sei keine Maschine, is behauptet sich, immer wieder, is, gibt immer Rückstand, kann der Erinnerungen sind, nicht nur elektrisch, sie sind emotionally, no, sagt Holmes interessiert Lugtendon, und genau, Diocese, Gefühl, Schuld und Dissonanz siegt sich in Weatherbys Verhalten. Die Bienen wussten is, vor allen anderen, bewegt sich anders. Sprach und dwanter Stimm, die Tier spurten die discontinuate, Tier nemon, Veränderungen, erlicher, war als Menschen, meldte ich, Holmes nicht, sein, erster Zusammenbruch, ALC in der. Enhede, Binnenhauses Amhararen fanden, Wardei, Folge, falsch eingestellten, Austelzers. Wechsler hat, wahrscheinlich, das Signalprotokoll, verndert, onadei, Parameter de, Wurzelgedächtnis, seins Subjects neu zu kalibrieren, als nächstes sprach Miss Thornby, und der Angriff auf mich das Führer. Kruger würde, gestcheckt, am alle Beweis des Experiments, zu Bergen oder zu vernichten, zeigt Holmes, grimmig durch sie, die Notizen ihres Onkels ihr Beobachtungen, sogar ihr Anwesenheit, das wären Losfäden. Krugers Methode war plump, aber effektiv. Das Führer sollte nicht nur die Physischen Aufzeichnungen, sondern auch Zügen vernichten. Das erschüttert war nur ihrem Instinkt und ihrer schnellen Reaktion zu verdanken sie, oder Titleicht, saget aber nichts. Holmes hielt in Sehen, Pfeif zu stopfen, das merkwürdig, sagda war, der Kader, welcher Kader, fragt ich, der Mann, und den, Weatherby sich, erinnerte, das, ersten hat, antwortet Holmes, natürlich, haucht ich, der angebliche Mord, der die erst Amnesty ausgelöst hat. Holmes lächelte im Erfindung, time falsch Erinnerung, die, absichtlich als Sicherheitsmum, implantiert wurde, sollt Weatherby Gemellis, anfangen, sein Identität in Frage, zustellan word in die Erinnerung, und die begangen Gultat, destabilisieren, in Zuingen, sich in die Rolde, Imkers, zur Chusihan, Wechsler bote Panik in den Mechanismus, ein mentale Firewall, dann, gab is kein Opfer, fragt ich. Holmes Standoff, ging am Sideboard und zog ein,
Einsons Fotoheros siegt einen Mann in Militäruniform. MIT Stringer, mean. Colonel Walter Herrick sagt Holmes. Starb vor 3 Jahren in Berlin. Aber sein Bild wurde in Wetherbys. Falscher Erinnerung verwindet. Drexler hat es bestätigt. Drexler nicht erniet. Wir haben Bilder aus Detion verwendet, die Wechsler gestohlen hat. Herrick war nie in England. Also hat der Mann, den Weatherby getötet hat, in seiner Realität nie expatit. Frag dich. Nein saget, Holmes an der sein. Gehorn glaubt es war is. So gefährlich ist es, Erinnerungen zu manipulieren, die emotionalen Folgen bleiben bestehen. Auch wenn die Logik nicht mehr besteht, ein Mann der kein Verbrechen begangen hat, kann dennoch die Schuld eines Mörders tragen. Aber was ist MIT, dem sich fragt ich, dieser verdammt, Pfosten im Wald? Von Wechsler konstruiert under als Wetterinstrument, getterend, sagt Holmes. Es sendet niederfrequentin, aus, die bekannter mogen beeinflussbaren, gehanen, Dissociation, Ausschlüssen, auf den Implantatod 1, Subjects, abgestimmt, kant es, dessen Identität in Exit aufrechter halten oder anpassen. Genau das hat Drexler mitentwickelt beverer Flow, der Professor Sufsti. Wechsler fügt sein eigenen Modification hinzu. Harmonisch, die das gewissen unterdrücken sollen. Ich habe ihn geübt, dass das noch hinten losgehen wird. Under das Tatis, sagt Holmes, Weatherby vergag nicht nur, war erinnert, sich war nie gewesen, wherein man jaspolten durch Frequenzen, Wechsler versagt, den Geist zu zwingen, eine neue Melodie zu spielen, dat die Melodie, wenn och swag war noch immer darunter. Sie begann zu schwingen. Ich sah Holmes und Shelby haben sie zugelassen, dass sie zu ihnen kommen. In der Tat, sie glotten, Weatherby habe etwas in der Hand einen Koderist oder ein Erkennis sich nur erinnern kann. Ich sorg dafür, dass der falsch Sender genau zu der in Thornbys Kontobuch eingegebenen Stand aktiviert, wird das sobald sie die Frequenz erkannten. Kamen sie, ich schüttelt den Kopf, du hast den Leben riskiert, weil du ein Gentleman hast, sie werden anbegann. Ich vermut es nicht, sagt Holmes ruhig, ich schlich daraus. Manner wie Wechsler glauben, nur an ihr eigenen Präsenz sie kennen Deutschlands nicht weitersten das Zurückzugunnen, was sie als verlorens Eigentum betrachten, aber was sie wirklich verloren haben ist die Kontrolle. In ein Moment lang herrscht, still dort dann fragt Miss Thornby. Word Miles. Jensen Holmes war einen langen Moment lang still. A word weiligt nie wieder. Ganz der Mann sein. Der einmal war, sagt schlieglich, aber ist keine Marionette mehr. Das, Miss Thornby ist's sich geneg, sie lachelti, schwach, ihr, Augen wurden, Fuß samt schon wieder. Erst gestern im Garten. Ein alter Melodie, die als Kind immer gesungen hat. Dann ist sein Seele intakt, sagt die Holmes, MIT, unwinlicher, san, FTHE, it.alzes, Abend würde, packt on Holmes und ich, unserer Sussex zu verlassen. Drexler hat sich unter Aufsicht von Regierungs, Beamten bereit erklärt, im Austausch gegen Immunität und Schutz gegen Wechsler und Kruger, als sagen, Miss Thornby hat beschlossen, zu bleiben und sich ihren Onkel zu kümmern. Sie plant das Verfall in Thornby Cottage in ein Vorschönchen für
getst nistra habionati am suandel, ols answer dusge die Landschaft verle, wanti ichmich an Holmes, einer ihrer seltsamsten Fäll, in der Tat antke ich versti immer, noch nicht, wie du das, els durchkaut hast, die meisten rin noch der zweiten, Episode Divergescens, Verdessens, verloren Gegenen, Holmes tippt sich an die Schlief, Muster, Watson. Ein Mann vergist, wer ist, an der Ehrenart sich dann an etwas, das nicht mit der Ära, realit Barbaren stimmt, an der dann vergist, is wieder. Das ist kein Wahnsinn, ist Manipulation. Wenn sich das Gedächtnis wie ein Pen verhält, gibt dies immer ein Hand. Die is anschied, wir kehrten unter Innenrock verhangenen, Londoner Himmelen, die Baker Street zurück. Der, Nebal, der, über Sussex, hing, schien, nun in die Stadt gesiegen zu sein. Holt, die latenen Lichter in Sandfit, Licht von Lies, selbst die vertrauten Formen zu halb sichtbarin, Phantomen verschwimmen. Is passt zu der Stimmung, die sich über Holmes an dem Mitschlägt, obor die Engelegen, scheinbar abgeschlossen war, waren die Echos der Klangfeldoffer, ihr Ambitionen, ihr Schatten noch langen, nicht verstimmt. Holmes sagt auf der Heimfahrt, wenig, gelehnt am Zugfenster, den Guggenkassen zu seinen Füßen den Blick ins Leer gerichtet, ich erkannt, diesen abwesenden Blick, durchforstet, die Verblenden, variabolende Volles, nicht Norchfellern, in der Schlussfolgerung, sondern Norchvorheiten, die Sus wird dutig, wheran sie, aussprechon, was mit dem Merkwürdigen, Zusammenbruch ins Imkers begonnen hat sich so, in einem Panorama psychologischer, in Mission an de ethischen, Horrors entwickelt, erst innig, Tage später erhielten, wer denn a Fizzelen bericht Inspektor Lestrade, der is nicht, duant ist, Anonymlichkeit zu, beschenigen.com gleich zur Sache, OSR, en Ansora, Torankom nun, Holmes, sie werden erferet, oder, viellicht, oce en Gudart, sein, zu Orferan, das Wechsler, und de Kruger, letztlich, doch nicht wahr, gericht stehen werden. Holmes blickt von seinem Mikroskop auf, lassen sie mich raten, sagt sie werden von unaffligent Agenten, mit soberen, Mantellen, Mandaten, auf den Kontinent gebraucht. Lestrade runzelte stern. Sie sagen is wie jemand, der die EKT gelissen hat. Das war, auch nicht, nächtigend wortet Holmes. Wechslers Theorien, so wird sie auch erscheinen megen haben zu will die Instagram, die machbar, sobald sie den Inhalt der Kleinfeld, Notesbücher, dem in ein Ministerium gemeldet haben, war die Angelegenheit nicht mehr kriminell und de Würde geheim, Lestrade nicht grimmig, so ein Giftjör, lieft is ABC worden, en einem Unbekannten, ort beobachtet, überwacht beaufsichtigt, els unter dem Deckmantel der Regierung, ich soll mich der Rauschelten und Drechsler, fragt ich offenbar, ist geantwortet, Lestrade das in ein Ministerium hat, mit ihm gesprochen, nächsten Tag verschwand, wurde, or im Austausch gegen weiter technisch. Details irgendwohin verfrachtet, Holmes atmet langsam, aus on de Schab, sein. Lins Beiseit, so werden Monster zu vermegensworten, mermelti, a später, am Nachmittag spazierten, Holmes on de Ich, schweigend, durch den Hyde Park. Die Bibum Warankal, ihr, die Ragden wie Nackon in den Winter, grauen Himmel, Holmes, die behansteten Hand auf dem Rücken verschrinkt. War anginlich still, schlieglich, brach ich, die still. Sie haben els, getten, was maglich war, Holmes. Sie haben die Teiter ans, licht gebrucht.
Sie haben die Anschuldigen beschätzt sein Blick blieb auf den Kiesweg, gerichtet und was hat is gebracht, Watson? Die Schuldigen sitzen nicht im Gefängnis, sie sind in Laboran, in Regierungsbuden. Sie wurden ihr Arbeit neu gestalten, sie verfinoren viellicht, gelingt, is in an Diocese, Mau, den Geistigen, Zusammenbruch, gänzlich, so viellicht gelingt is, in an ich, habinitz, gesagt.r, dretta sich zu mir am. Sein Blick war angenlich scharf, haben Sie jemals darüber nachgedacht, Watson, wie sehr brechlich Identität wirklich ist. Ein Name, ein Rie von Gewohnheiten, einstem, was wir selbst nennen, kann durch ein Abfolge von Noten, ein Ton Wiederholung, überschrieben werden. Das glaub ich nicht, antwortet ich. Weatherby ist, Sussex selbst zurückgekehrt. Das heißt, die Kandidat leistet Widerstand. Sie scheldet, Zurich, Viellicht, zeigt Holmes, obwohl sein, stimmnicht, Gerard, Obendinock ist, is a nocturne, wenn man bedenkt wie leicht die, seltsam Schweigen, gebrocht worden kann. An dessen Abend erhalten, wer per Sondercarrier, in een brief dat is, war van Verleen Agnes Thornby, sehr geehrter Herr Holmes, is ist fast sein Watch her Zeit, dueg worst, Miles matcht Fortschritt, die selbst ich, der in besten kennt, nicht erwartet heit, erinnert sich jetzt an alter Rezept, Hut fragt, wo ich sein Gartenschir, aufbohrtheit, nicht deischer, sondern sein, die Bienen antworten ihm wieder, samt render arbeitet, der, örtlich, erst glott, das, die Besserung anhielt, sagt, der Geist kein, sich mit der, nicht den, Ruhe, erholen, sie haben, ans dies Ruhe gegebannt. Mr. Holmes und damit haben, sie, in mir Zurich gegangen. Ich weiß nicht, was Wechslers Schicksal war an dies interessiert mich auch nicht besonders. Lasst die Welt ihren eigenen Schatten jagen. Wir haben wieder Sonnenlicht dort bitte, nemon sie, unseren Dank, und sie sind in unserem Haus. Jederzeit, willkommen.mit, aufrichtiger, Zuneigung. Agnes Thornby Holmes, los den Brief, vollständig durch, und reicht, in mir dan mit, leerem Blick, als, ich, auflicht, hat sich wieder, seiner Geige zugewandt, als, den Bogen aber die Satanstrich begann sich ein, sanft Melodie zu bilden, vertraut an die beschwingt, das, fragt ich dort nicht, Weatherby's Melody, aus dem Garten. Ich habe sie gehört, aus wir ankamen, sie kam mir damus seltsam vor. Jetzt find ich, sie ist trisslich ich, sagit nichts. Lent mich infok in meinem Stel, Zurich on the Lies, ans von der Musik tragon. Der Naxt, morgen bracht einen, Abschluss anderer Art. Holmes rief, mich mit einem, einzigen, gebellten, Wortens, Wansimer, Watson, auf dem Tisch lagen die, rampenierten, Oberest 1, mechanischen Gurgdis, der, imitter aus, dem Walterm, Holmes hat in vollständig, zerlegt an sein Einzelteil, wie ein anatomisch Section, auf Maria Dunkel Stoffbohnen gelegt, was halten, sie davant, fragt da. Ich untersucht das Guer aus Kopfverdroten, Schwingspulan, an kleinen Frequenzkulan-Komplex, Sagech-Gaffgridge-Komplex. In der Tat antwortet Holmes, Aborium wirklich zudem, was Wechsler als nächstes bauen wird, ist dies not recht ans die Prinzipien, dahinteros ihre psychologische Modulation, sind non bekannt. Sie werden,
nicht begraben. Halt tief Luft on de Lies, dann mit aber aschender, Pelzlichkeit den Gesamten, Apparat in den Kommin, fallen die Flammen, niesterten hungrig Metallsicht, sagde sie haben die let's copies erstert nein. Miss Thornby hat das schriftlich Werk, und de Weatherby hat das lebendig, das Wort reichen für diejenigen, die zuren kennen, die folgenden Tage verbrachten, were relativ ruhig und kehrten zu unserem Gewandten. Rhythmus Zurich. Holmes studiert die Korrespondenz seiner Klienten. Ich nahm min Arbeit in der redlichen Praxis wieder auf. Dat die Klangfeldoffer ließ mich nie los, dat dieser Mann der Imker, der Sinon, eigenen nur, einmal nicht nur, einmal sondern, zweimal vergessen, hat mir gesagt, dass die Seele keine beständig Flamme ist, sondern ein Latern im Nebel. Sie kann flackern, sie kann verholt sein, dat mit Geduld findet, sie ihr Licht wieder. Eines Abends, als wir bei einem Brandy zusammen sägen, stellt ich Holmes ein letzt Frage. Sagen Sie mir ehrlich, warum haben Sie den Fall abgenommen? Holmes sah mich mit einem Ausdruck an, den ich nur selten sah einer Miss Chung aus Respekt vorsagt, onde so etwas wie Verletzlichkeit, denn sagt us, ging nicht darum, die Schuld ins Manns zu bewiesen, es ging darum zu, bereson das an Mann noch existiert, ich hab mein Glas. Auf Weatherby, sties mit meinem Glas, an, auf die Erinnerung, und für einen Moment, nur einen Moment ließ Sherlock Holmes, der Großlügendetektor, die Wahrheit, still suchen ansitzen, ein Watchwürdig unter den Notschein, die Rufarbin statt nahm, ihren gewohnten Rhythmus wieder auf, Omnibus ratterten, über das Kopfsteinpflaster, Zeitungsjungen verkündeten die Schlagsalonde Tags, und wie immer lag, dichter Nebel in den Gassen, und de Gassen Londons, dort in der Baker Street 221b, ging unser Alltag wie das Nahrung, ein Stolz war, der schon lange nicht mehr auf uns wartet, die Klangfeldaffer hat, soll bei Holmes Ols, och bei Meerspern hinterlassen, och wenn keiner von uns lot aussprach, natürlich gab neue Fell in unvermissten Händler in Bermondsey, ein Gefällte Unterschrift in einem Testamentstreit in der Nähe von Clockenwell. Aber im Gegensatz dazu fühlten sie sich banal und angenehm, sicher, mir fiel auf, dass Holmes immer länger am Fenster sah sein Blick war, abisand unkonzentriert, an einem solchen Abend fand ich in regungslos Destahan, die Pfeif in der Hand, an der Start nicht auf die Strage, sondern auf die Bennen, oder vielmehr auf einen bescheidenen Tontoff auf dem Fensterbrett, in den einen Savik Lavendel gestellt hat, war von Miss Thornby ein Geschenk zu zusammen, mit einem Brief Weatherby, so schien war wieder ganz selbst, mein lieber Herr Holmes. Miles hat wieder angefangen zu unterrichten, informell natürlich, die Schulkinder aus dem Dorf kommen jeden Donnerstag zum Bennenstand unter Seitinnen. Wie man dem Tanz der Bennen lauscht onde sich sanft und an Gester durch deistig beweckt sein Erinnerung ist zurückgekettert, nicht als Flut, sondern als Region, sanft, unauffällig, geduldig, dort sagt, gib Momente, der nicht begriffen kein. The, die, sich wie Jelehin, sitten aus, dem Buch eins, anderan Fillen, dat dies Locken fürchtet nicht mehr. Lebt, mit der Geduld, eins Gegners higher und jetzt. Ich frage mich manchmal, ob sich der Geist
noch dem Zusammenbruch, wie ein Bienenstock, mit Stärkerem, wuchs wieder, auf Bot, mit Dankbarkeit, on the Worm. Agnes, Thornby Holmes reicht, mir den Brief kommend, sin Gessex Sosdruck, war on der Kobert als ich, in las als ich aufliegt, staat wieder, auf den Lavendel, als erwartet, das summen der Bennen, im Wind, zuhören wison, se Holmes, sag die ich sanft, sie haben nier, wie sie die willen tauschungen, so für derchek out haben. Setzt die sich in Sinnen, Sesselandette, am Streichholz für, sein Pfeifen das, hab ich nicht, Sagita, und dat mit langsam aus, nicht Zürste, aber ich gehört, Watson, das war der Schlüssel, nicht nur zu Menschen, sondern zu Mustern, Wetherbys, wer hält in War, nicht das eins von Sinnigen, war zu symmetrisch, normalerweise bricht das Gedächtnis nicht, mit solcher Precision zusammen. Erinnerte sich daran, Ihnen Mann, Erstakan zu haben den nie getroffen hat, vergaß, Synonomen, dann erinnerte, sich wieder daran nur, am Innoch zweimal zu, verlehren eils an Punkten, die mit der Aktivität, de signal terms, beren stimten, is war nicht unregelmäßig, is war konstruert, und dat sagt ich, heiten will is, als Krankheit, abjiten das haben sie, antwortet Holmes, und die Ichheit is, ochgetten, wenn die Bienen nicht, gewesen rin, kloppt mit dem, rand de tops auf das Fensterbrett, in der saget ist, die Wahrheit einfacher, instinktiver, Wetherbys, Benenwitchen, vor, im Zürich, Elsa, sich selbst, vergessen hat, sie kehrten Zürich, Elsa sich wieder, erinnerte, das war kein Zufall, für, innen Bienenstock ist Identität nicht intellektuell, sie ist chemisch phänomenal, die Bienen wussten, dass etwas nicht stimmt, und ich lernt, ihrem Attil mehr zu vertrauen, als dem der Menschen. Holmes stand auf on the Jingsum Kamin Seams, unam sein Geitsch unterstrich, ein oder Zumel mit dem Bogen, auswahl Ula, die Stimmung, testen Segon, Simir. Watson sagt über die Schulter, Glauben, sie, dass der Mensch seinen Verstand jemals wirklich beherrschen kann. Sie meinen, antwortet ich, durch die Wissenschaft. Nicht Wechsler dacht, das glott, das selbst kein umgeschrieben werden. Wie ein Gedeckzeil. Ich habe darüber nachgedacht, ich glaub, saget ich vorsichtig, dass die Erinnerung kein Buch ist, das man berbeten muss, sondern Garten den man fliegen muss. Wir können an Kraut geiten oder nui Salmonsun, a Bird der Boden, erinnert sich an das, was einst dort wuchs, selbst wenn wir den Namen der Blum vergessen. Holmes drehte sich am Seltins la Kiln, am spilt sein Mundwinkel, gesprochen wie ein Wahrer, Dictor Watson, legt die Geige auf die Schulter und spielt einlis, nachdenklich, Melodie die Melodie. Erkenntlich, jetzt, wieder, Wetherbys Melodie, einst zerbrochen, nun wieder, ganz, Irkadens war, wie der Mann selbst, mit der Zeit an der still zirket, kloppt Lysanderter. Mrs. Hudson kam, mit einem silbernen Tablet hierin, ein Telegramm für sie, mit Holmes, sagt sie legget hin an de Laschelte mit zusammen Priesten Lippen, aus Brüssel, wie aussieht, zweifellos ein White Bretzel Holmes nahm ohne Eil entgegen, fenneti den Umschlag und überflog den Inhalt, ahabei an Augenbrau. Na, der Auenminister McChed, sich zu einer Angelegenheit beraten,
die zwei Botschafter, einen verschwunden, Vertrag und ein unerklärlich Jebtgeverschebang im Hotel Metropol betrifft. Also, ein Andorra, Gefall, fragt ich. Holmes nicht einmal und faulty das Telegramm ordentlich. Zusammen ich, Glob, die bienen müssen, noch einweil ohne ansammen, ich gescherti, und de damet Karen, wer sam Thema Rätsel und die Huckler, Zurich. In der Tat, saget Holmes, abwell ich befürcht, das unserem Naxen Betroger Dialogons, eins gestohlenen Geists fällen word. Als were unsere Koffer packten und uns wieder zur Abris bereit machten, blieb ich ein letztes Mal am Fenster stehen, der Levin stand noch, aufrecht in seinem Topf, unbeugt von der Brise, mir wurde klar, dass der Geist, wie der Bienenstock, sole empfindlich, solch widerstandsfähig ist, ihr kann disorientiert, zerstört und sogar irregeführt sein. Aber erinnert sich, orch an sein Eigenform, always, wie langsam, und der instinktiv Sus eigenen Rhythmus, zurückkehrt. Holmes hat einmal gesagt, das Gehirn sei ein Palast. Da ich betracht, ist jetzt als ein Feld, das von der Zeitgeist, von der Erinnerung, gepflegt, und von der Erfahrung berntet wurde und ein Eindringling kommen solch, die is, niederbrennen, neu bepflanzen oder komplett zupflastern wollen, leistet is Widerstand auf Einwies, die selbst die Eindringling, nicht vorherrschen können wie Elektor, das die letzt, leer aus diesem Fall, das die Erinnerung am End, wie die Bienen zu dem Bienenstock zurückkehrt, denn sie ihr Zuhaus, nennt als der Zug abvor und die Stadt hinter uns verschwand, lehnt sich Holmes mit geschlossen, Augen in seinem Sitz, Zurich, die Finger rotten locker auf der Armlen. Ich verniet mein, not is Buch, den Fall zu dokumentieren, die Tint bildet scharf schwarz Spern auf dem Papier. Als ich schrieb, so endet das subtilst aller Rätsel, das nicht durch Verbrauch oder Blatt Gallest würde, sondern durch Schweigen, durch Summen, durch Intuition, die nicht aus, aber sondern aus Wissenschaft entstand. Kein Mordfall, sondern ein Wiederauferstung. Kein Fall der Entdeckung, sondern ein Rückkehr. Ich hielt in an der Fut dann ein Letz, Seil hinzu, nicht das Vergessen, definiert und sondern erinnern ich, schloss das Notisbuch, neben mir verniet Holmes die Augen dem Laxelti.